Hello da Blue Coins Miners. A wannan bidiyon na zo mana da update dangane da abin da ya shafi Tokenomics tare da kuma listing update dangane da watakon ainihin da Blue Coin. So firstly before that mu riga da mu yi proceeding kar ku manta idan wannan shine zuwanku na farko zuwa ga shafinmu na Muhammad Aliyu Tech, kar ku manta ku riga da ku duba description na wannan bidiyon domin joining na watakon ainihin Telegram group namu, wanda kai tsaye za ku riga da ku gan shi. Bayan kun danna wannan link ɗin zai kai ku zuwa ga wannan shafin namu na cikin Telegram. So kai tsaye bari mu riga da mu koma cikin update namu wanda muka zo da shi ɗin. Firstly kamar yadda kuka riga da kuka sani da Blue Coin already an riga da an kammala mining. So bayan kammala mining da aka riga da aka yi kamar yadda suka ce, so komai zai riga da ya kammala, za a yi freezing ɗin duk wani activities na cikin mini app nasu. So bayan haka da ƙarshe idan za ku iya tunawa firstly tun farko da Blue Coin sun fitar mana da adadin total supply na watakan project ɗinsu, wanda a lokacin suka tabbatar mana da cewa total supply na token nasu shine 100 billion. That mean kenan gabaki ɗaya adadin supply na token nasu shine biliyan 100 kenan, kamar yadda kuka riga da kuka gani suka riga da suka saka. So token ɗin kenan, that mean adadin token ɗin kuma guda biliyan 100 ne. So bayan haka kuma next shine abin da ya shafi Tokenomics, wanda shine daman ba su riga da sun wannan ba. So amma dai daman tun a lokacin sun nuna cewa kaso mai yawa na cikin adadin abin da za su ba da shi so zai kasance zuwa ga community ne. So firstly ga yadda suka riga da suka fitar da jadawalin Tokenomics nasu yadda suka fitar da shi. So firstly kamar yadda na faɗa muku total supply ɗin na watakon adadin wannan token ɗin na Blue Coin, so za ku ga cewa sun ce total amount, so that mean total amount adadin gabaki ɗaya shi wannan token ɗin kenan, so shine guda biliyan 100 billion. So firstly a nan a ɓangaren abin da ya shafi community allocation, so za ku ga sun ce 60 plus 10%, then za ku ga under that wannan community allocation ɗin, so ana da akwai airdrop for the community, then sai kuma staking full for the long time. So a cikin nan abubuwan da za su riga da suka ware a ciki, so cikin 60 plus 10, so wanda shine zai baka 70 kenan percent. So kun ga kenan a ciki za su ba da wanda za su ba wa community kenan, so wanda na airdrop, so wannan za ku ga cewa farko shine airdrop for the community, then 10% ɗin kuma plus 10% shine wanda za a riga da a staking. So a nan reward na staking, idan misali aka yi staking na wannan token ɗinsu, so shine za su dinga ba da reward na wannan 10% ɗin, wanda shi wannan 10% ɗin shine 10 billion kenan, so daga cikin supply ɗinsu. Then ecosystem fund shine kun ga kenan under that ecosystem, so za su riga da samar da fueling future growth and features na watakan project ɗinsu, wanda shine suka ware shi 9%, wanda shine equivalent to 9 billion kenan. Then the next thing shine call da kuma communities, so za su riga da shi ma sun ware 9% na cikin supply ɗin. To daman kun ga kenan a nan gurin shi ma 9 billion kenan, so then kuma successful and so bayan haka shi kuma wannan sun ware 8%, da sai kuma marketing, so shi kuma sun ware 4%, wanda shi wannan 4% ɗin shine is equivalent to 4 billion. To ga yadda designing na watakon Tokenomics ɗin nasu ya kasance, wanda based on designing kun ga yadda abubuwan gabaki ɗaya suke. Firstly kun ga cewa ga airdrop allocation wanda shine 60%, then bayan haka we have a staking full for community shine wanda shine 10%, like kamar yadda na faɗa muku. So then sai kuma ecosystem fund da ku ga cewa shine 9%, that mean 9 billion. Then sai kuma again call at community shi kuma 9 billion shi ma still shine 9%. Sai CX and full, so an shi kuma 8%, then sai kuma marketing shi ne 4%. So jadawalin yadda suka tsara Tokenomics ɗin nasu ya riga da yayi, so because of daman kamar yadda na faɗa muku tunda suka riga da
aka riga aka kammala farming, so kawai next abin da zai biyo baya shine akan abin da ya shafi shirye-shiryen listing na project ɗinsu, wanda kun ga yanzu sun riga da sun fitar da tokenomics. Tunda suka riga da suka fitar da tokenomics, so next kuma kawai abin da zamu riga da mu gani so shine announcement na exchanges. So firstly kar ku manta, idan wannan shine zuwan ku na farko zuwa ga wannan shafin namu, kar ku manta da joining na wato telegram group namu domin samun update akai-akai.